commencerons par 5 questions sélectionnées parmi les questions posées sur Facebook. Puis la parole sera à vous. Puis ensuite, surprise, en exclusivité mondiale pour vous, vous verrez quelques visuels du nouveau film Révélation, première partie. Ok? Welcome to Paris. Well, let's see, we'll start first with 5 questions picked from Facebook. All right? Alors, première question posée par Frédéric Conouam. Chaque réalisateur de la saga vous a demandé de dépasser vos limites. Quelle a été la chose la plus difficile à faire sur l'ensemble de l'aventure Twilight? Each of the 4 Twilight directors asked you really to set the bar higher and higher each time in terms of performances. Which was the toughest thing or the toughest scene each of you had to play? All right, Ashley, go for it. Great. I think, I mean, most recently, the whole ordeal that Bella being pregnant and her actually, having this child was a really intense scene and something that you can't really draw from. I don't think you've had those life experiences, and so it was a very intense scene to film, and it was a little difficult for me. Alors voilà, c'est vrai que, dans Révélation, première partie que vous allez découvrir, Bella, comme vous savez, est enceinte, et donc Alice a des moments un peu difficiles à vivre, puisqu'évidemment, dans certaines scènes, elle pouvait absolument pas puiser dans sa propre expérience. What about you, Edward? I think it's not only just the directors who are pushing the performance bar higher. It's the stories which they're based on have become more and more extreme. I guess that's what you're saying. I'm going to say the exact same answer as Ashley. I mean, Breaking Dawn, ever since the book came out, everyone knew it's a lot more extreme and a lot more graphic than the first 3. And hopefully that reflects in Alors voilà, je ne pense pas qu'on puisse simplement parler en quelque sorte de jeux ou de performances de plus en plus difficiles ou poussées. Il s'agit de scénarios qui étaient de plus en plus extrêmes, de plus en plus intéressants. Et bien sûr, Breaking Dawn, c'est de plus en plus graphique, extrême, et je crois que vous êtes tous d'accord. Alors, second question now. All right. Deuxième question. Eva Vauquelin. Tout au long de la saga, vos personnages sont vus comme les plus gentils. Auriez-vous aimé explorer un côté plus sombre de votre personnage? Well, in Twilight, your characters are viewed as the nicest ones, the good guys, so to speak. You have enjoyed exploring the darkest streak, if any. I'm not entirely sure if I'm allowed to say this, but I got to kind of explore Edward's darker side a bit in this movie. There's a little bit of his character's backstory showed a little bit from, I think, when he first got turned into a vampire. So that was kind of fun, just playing the opposite of what Edward normally is. Alors vous allez voir que dans ce nouveau film, dans ce nouveau chapitre, Edward va effectivement explorer une part plus obscure de son personnage, son histoire, son passé. Et justement pour moi, ça a été beaucoup plus drôle parce que ça m'a permis d'explorer une autre facette de mon personnage. What about you? I think it was very, very exciting to be able to show kind of the darker side of Alice because she is such a quirky character in the film. I think we're all pretty good, but she kind of takes it to a new extreme. And, in Breaking Dawn, I think one of the big themes is sacrifice and protecting what you love and what's important to you, and that kind of forces you to go into sometimes darker places. And it was a little fun to do, definitely. Alors voilà, bien, de nouveau dans Révélation, c'est vrai qu'Alice est un personnage qui est toujours beaucoup plus optimiste, beaucoup plus
disons, joyeux et léger, et en quelque sorte, dans ce nouveau film, dans ce nouveau chapitre, et bien là aussi, à explorer le côté plus sombre de mon personnage. Third question by Dylan Gulek. Alors, quel a été votre volet préféré de la saga? In retrospect, which of the 4 films do you have a soft spot for? Do you prefer? It's funny, there's a lot of guys asking questions. I had a Twilight question from a guy before. Speaking too much. Speak more. Alors, maybe there's one that puts up more than others. I think the first one is always going to be kind of special to me. And it was so strange, obviously, what happened afterwards. And we were all, I mean, we barely done anything on the first one. The majority of the cast, and everybody was so young and kind of excited about what was to come. And then it becomes this crazy phenomenon afterwards. So I think the first one, it changed my life. So. Le chapitre où tout commence à brûler. Finalement, comme vous l'avez compris, ça a changé sa vie parce que tout le monde, personne ne savait à quoi finalement s'attendre. Aucun des acteurs, et des jeunes ne savaient que ça allait évidemment changer leur vie et que ça allait devenir un véritable phénomène mondial. What about you? I think certainly reading the first book is something that kind of sticks out in my mind because it's the book that drew me into the series and I think gave me an understanding of what everyone else is feeling. I fell in love with it. It was like, I have to have this fight. This is going to happen. I fell in love with Alice and Edward and Bella and all the characters. And filming it as well was a very special experience, I think, for all of us. And when the film came out, it was special because none of it was expected. And, it really bonded us. And then I think filming the last film as well was very special because we've all grown up together, and to kind of be able to close out a saga is a special thing that I don't think a lot of people get to do. Alors voilà, la fascination, bien sûr, surtout pendant la lecture. Il y en a durant ses primaires, parce que c'est ainsi qu'elle a découvert les personnages. Elle a immédiatement lu le livre et tombé amoureuse des personnages, et c'est ceux d'Alice, ceux de Bella et d'Edward. Et puis c'était le film des tout premiers instants, avant effectivement l'excitation et le phénomène mondial. Et puis aussi Révélation, puisque c'est un film où chacun s'est retrouvé, ayant mûri, grandi ensemble. Donc ça aussi, c'est une expérience assez exceptionnelle. Quatrième question. Qu'avez-vous ressenti au dernier jour de tournage de la saga? Final chapters closed. How did you truly feel on your last shooting day or scene? Don't say what scene or what shooting day or whatever, but just say how you felt deep down. It was a mixture of feelings. The last day that we actually closed out as a cast, because people had different rap dates, but the last day we were all together was, I think, something that all of us are going to remember for the rest of our lives. Of course it was sad for us to be putting these characters to rest and know that we're not going to be filming this anymore, but the nice part about it is that we do have the press tours and we do have the second part of Breaking Dawn coming out next year, so we don't really have to say goodbye to each other yet. So I think it's nice because we're kind of weaning ourselves off Twilight. Alors bien sûr, sentiment mélangé, parce que à la fois, évidemment, c'était dire adieu à une aventure qui serait vraiment unique dans leur existence, et puis bien sûr, comme chacun des personnages avait des jours différents.
différent pour les dernières scènes. Eh bien, c'était surtout le dernier jour où tous se sont retrouvés. Évidemment qu'il y avait un peu une certaine tristesse, mais en même temps, lorsque vous découvrirez le deuxième chapitre de Révélation l'année prochaine, eh bien, vous découvrirez évidemment d'autres choses. Donc l'aventure n'est pas tout à fait finie pour eux, du moins sur vos écrans. Plus parti. Well, ladies, first you like to check the name anyway. And gentlemen, comme dans Twilight. I mean, it was also I mean, I'm going to do the negative side. You've done the positive. It was just like really long, hard shoot. It was impossible during the 9 months on Breaking Dawn. So at the end of it, it was funny as well because we'd done so many night shoots in such terrible weather. And then the last night, it was like a 16-hour day, and then it's just pouring with rain, freezing cold. It's like, oh, this is Twilight. So it's kind of, at least it ended in a kind of familiar way. Alors voilà, pour parler un petit peu du côté difficile quand même de Twilight, c'est que c'était quand même un tournage, des journées très longues, un tournage difficile. Le temps n'était pas particulièrement génial, il faisait froid, 9 mois quand même pour les 2 derniers chapitres donc de Révélation. Parfaitement en accord avec le nom lui-même, Twilight, finalement. Donc, je me suis dit, voilà, c'est la fin, et ça se termine comme ça devait être, c'est-à-dire froid, difficile et excitant. Dernière question de Ludivine Chailloux. Alors, quel est le rôle de vos rêves, celui que vous avez toujours voulu interpréter? The part you've always dreamt of, the character you've always dreamt of playing. Are you with us? Are you with us? Yeah, she's with us. Is there a part you've always dreamt of playing? A film you've always dreamt of acting in? I mean, this one was one of them, and I've done that, so that's very exciting. You know, I think Alice was such an incredible character to be able to play, and to be able to have this incredible fan base to support me while I was doing it. Otherwise, I'm kind of one of those people that I think, you know, what's going to come along is what's going to come along, and what's supposed to happen will. So I'm just excited to see kind of what falls into my lap next. Alors voilà, il y a d'abord un rôle de mes rêves, et bien c'est évidemment celui que j'ai joué avec Alice, parce que c'est un personnage incroyable. Et je crois que de toute façon, sans citer de rôle en particulier, je crois en ce qui vient. Et donc j'attends mes prochains rôles avec bonheur. Any dream part? I just want to play a part where I get to shoot someone. Juste un rôle dans lequel j'aime quelqu'un, je ne l'ai jamais fait. Surtout à l'accueil ailleurs. Shoot anybody. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, c'est à vous. Les questions que vous avez toujours rêvé de leur poser. And now this is the question that always right. Alors, les micros vont circuler. Première question ici. Oui, pourquoi pas. Are you in shock? Alors bonsoir. Maintenant que la saga est finie, je me demandais qu'est-ce que vous allez regretter le plus dans vos personnages qui, eux, vont rendu célèbres. Well, now that the saga is over, what do you think you'll miss most about these characters that made you world famous? I was trying to translate the question myself. And I translated to like, what creams do you use on your face? I would have answered that very strangely. Alors, il disait qu'il essayait de comprendre la question en français. Il avait cru comprendre que la question était, mais quelle crème est-ce que je suis? Je n'ai donc pas à y répondre, il a dit non, je réponds à la question. Alors,
I forgot what the question was. Now that the saga is over, anything you will regret about the character that put you on the wrong path of actors? I guess things like, well, on the first one I did all this, I guess because I was obsessed with it as myself, about Edward's hair. And it's just hounded me ever since. And so I guess I wish I just had a shaved head or something. C'est vrai que pour cette saga, ma coiffure m'a toujours posé un léger problème. Donc il y a un côté chez moi obsessionnel qui aurait aimé peut-être que finalement je me rase la tête après. They love you better with your hair. On n'avait pas entendu comme ça. Here's what I'm going to miss. Yes. I'm definitely not going to miss the contacts because that's not fun. But What are you not going to miss? the contacts I won't miss. I can't see anything. It's really bad. But I think the stonework was really fun, and appearing to be supernaturally strong and graceful. Alice is really graceful, so it was nice to be portrayed that way because I'm not so much in real life as her. And I think just literally I went to work every day and all I had to do was be happy for the most part and cheerful and sing and dance around. And so it was a really fun character. Alors c'est vrai que ce que je n'ai pas regretté, c'est le côté un peu de division finalement. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup l'idée d'avoir... C'est vrai que ça va pas me manquer, mais je veux dire que mon personnage était tellement joyeux, tellement... toujours lorsque j'allais sur le tournage, c'était un personnage gracieux, joyeux, que ça, ce côté-là, ça va me manquer. Voilà. Autre question. Excusez-moi, juste comme ça. On a un cadeau pour Robert et on a un peu des messages d'argent pour vous. Si on pouvait le faire passer, ce serait cool. Et voilà, on est le cadeau. It's for you. Alors, question là-bas. Donc on est beaucoup dans la salle à adorer les musiques de Robert. Donc on aurait souhaité savoir si vous auriez pu nous chanter une petite... That actually admire your singing musical talents. They were wondering if you could sort of sing something, play something, but he doesn't have his guitar or his piano or something. Then you It was your solo. Maybe at the end, when you have thought about it in your mind, Et pour les cadeaux, ce sera plus tard, ne vous inquiétez pas. Question. Quel est votre meilleur et votre pire souvenir du tournage? Alors, what's your best and worst memory from the whole shoot? I don't remember.
the first film because we didn't have heating tinge yet, and it was the first one, so we didn't have much. Oh, from all the Twilight. Alors pour Ashley, eh bien, ça a été probablement la fameuse scène de baseball dans le premier, évidemment. On l'a pas vu. I don't know, I mean, like, in retrospect, everything seems, all the good does genuinely outweigh the bad. But, I mean, there wasn't really that much of that. Yeah, it was so cold. Alors en fait, vous l'avez bien compris, le froid, quand même, qui était très présent, peut-être c'était peut-être un petit peu difficile, mais dans l'ensemble, vraiment, comme le disait Robert, les bons souvenirs sont nettement supérieurs aux mauvais. Autre question, alors alors, Chanson préférée. What's your favorite song? Van Morrison. Lots of different, that's funny, everyone knows what it is. C'est marrant, tout le monde me dit qu'il y a des gens Yeah, you know, I probably would say my friend's Max Foster. Autre question. Alors, T'as gagné quoi? dernière question. First of all, I just want to say Kristen is one really lucky girl, Rob. My question is for both of you, and the question is, what was the craziest, funniest, best scene you had to shoot on the set of Breaking Dawn? There and I did with it. Well, actually, okay. During it's going to be an extras probably, but one of the new cast members decided to make up this whole dance, and she got all of the vampires, which there were like 50 of us, involved, and we were supposed to have to stand up, and in the middle of the scene we broke out into this huge dance and pulled this prank on the director, and it was. There was a huge sense of camaraderie, and we made us all a little bit closer, and it's just a fun thing to have. Alors voilà une danse avec 50 vampires. Ça, c'était une scène absolument extraordinaire. She loves you too. What was the weirdest thing in Breaking Dawn? I think delivering the baby was probably the funniest thing. You literally. Yeah. I mean, there was just one angle where we were basically into a camera, and Emily and Taylor sat there with like medical tools. Let's get the baby out. I mean, it was almost impossible to stop laughing. It was the most serious scene in the movie. And it's traumatic when you see it, but it was so hilarious. It could literally have been a comedy. Alors, vous l'avez compris, c'est la scène d'accouchement du film que vous allez découvrir bientôt, le 16 novembre. En tout cas, à cette annonce de la caméra, et bien, avec tous les instruments médicaux, la caméra qui était là, à un moment c'était hallucinant, j'avais une envie de rire dingue. Je savais que nous n'étions pas au sein d'une comédie, mais croyez-moi à ce point-là, parce que vous allez voir, c'est fort comme scène. Mais moi, j'avais très envie de rire. But it won't show on screen, I'm sure. Thank you very much for being here with us. Comme je vous l'ai dit, pour vous, en exclusivité mondiale, 10 minutes du prochain film,
Bonsoir, Revelation.